我们其实很容易跟对方说 OK you out， 而不是3阵出局，是1阵 just one strike you are out。Hello everyone， 我们今天在翡翠湾，非常美丽的一个地方。你看，我们后面就是海。I wanted to ask you guys some questions， 因为我最近 PO 了一个 video 嘛，讲到我在那个 online dating app 的一个 experience，and I told you guys over lunch, right, about how he said I look like I'm 42 years old, and then later he was like, oh, bikini picture would be nice. I'm just curious from 父母亲的角度，你们怎么看这件事情？然后你们对你们的孩子或你们的女儿在用这些 online dating app有什么想法？我讲了，你可能也会，不见得你会同意啦。我觉得那个 maybe he's just like making a fun comment， 但是 you take it very serious， 所以 Well, how else am I supposed to take it？ 我不知道，我只是说 So I should just joke it off？ 我只是心里在想，我只是在想说，哇，这种 app， 我们其实很容易就会跟你讲，你就会跟对方说 OK you out。OK， 还不是3阵出局，是1阵 just one strike you are out。Yeah， 那我只是在想，就是说，哇 ，maybe I'm just lucky， 因为我没有 go through 这种 app。如果我跟张伟在 dating 的过程当中，只要我说错一句话，他就把我就 shut down 了，我就没有机会再跟他解释。我会觉得说，哇，这种 app 其实很难用啊。No, that's a very good point. I think it's just everyone realizes that's the context. 那 doesn't that mean 你送的 text 就更重要？不要随便送啊，因为你真的你的 text 就是会 represent who you are at that point, because there's no other frame of reference. On my side, I have literally no other frame of reference. I don't understand his sense of humor. I can't tell if it's like serious or funny. So from my side, that's the only frame of reference I had. 那就真的就是 okay, bye bye. Like that's what you chose to start the conversation with. 但是我只是在想啦，因为我也是一个很爱开玩笑的人。但我觉得这种玩笑不好笑I know, maybe 我只是觉得啦，就是说现在的这种 social media 好像大家都话都很短很少，那你都还没有来得及，或者是我们人跟人之间交往好像还没有到一个够深的深度，讲得够多或者 deep enough， 我们就已经可以就是说拜拜 no match。 我知道啊，小妈妈呢？我觉得人与人之间交往，其实最主要的就是那个信任我觉得这个 dating app 是比较难产生这种信任感，所以对我来讲啊，我们这个年代，我们这样的一个年龄的话，我觉得那个信任感没有办法出来。其实我真的感觉到是为你来感觉到提心吊胆呀。但我觉得 Melody 很聪明。他会知道这个人与人之间有一些很 tricky 的东西，但是就我来讲，就一个母亲来讲，我还是觉得很 risky。但是现在大家都这么忙碌，没有这种交往的时间，不像我们那时候，真的还是比较有时间去。在大学的时候还是比较容易吧。即使工作那时候，可能是整个社会比较单纯，还是比较容易产生那个信任感。那现在就有很多东西都消失掉了。任何东西都好 shadow。 我觉得不是说只是大学啦，我跟你认识其实也是在社团里面嘛。对，就学生在社团里面，我们其实是因为参加合唱团嘛。那至少有一个时间我们可以一起相处，然后互相观察一段时间，然后你可以了解这个人他的性情啊，他做事啊，他的态度啊，各方面哈，慢慢才进到说情感啊，这样，而不是说好像隔着一个 app， 然后就这样去猜这个人到底，搞不好他根本他年纪啊什么都是假的，对不对？也有可能。就 catfish。I've met catfish。所以我会觉得说比较好的是参加一些社团活动。Well, that's plan A. Plan A doesn't work. 但我要说，我觉得我看 Melody 上这个 dating app。
我觉得他还学到一些人与人之间的关系，眼睛被打开了，眼睛被打开，因为原来有人是这样子去看事情，原来世界上还有一些其他跟真的很不一样的人。我觉得还蛮有意思的，但我也觉得蛮危险的，因为就是我没有跟那种人碰面了，我碰面的人也没有很多次 OK， 但是就是我们真的已经聊了一阵子，然后我可以感觉到他是一个好人，一个真人。对 Yeah, otherwise I shut it down immediately, or not like probably 2 days later. I wanted to say too, 因为像你说那个信任嘛，我觉得那就是真的就是比较传统的步骤 right? Like first you, or like 你说那个社团 first you get to know the person platonically, you know, become friends. And then you become interested in each other. And then you go on a date. And then sometime after you start dating, you have your first kiss. You know, and then at some point maybe you propose and you get married and then you have sex and then you have kids, blah, blah, blah. Like that's like 以前就是很 traditional 那种步骤 right? It's like intimacy level slowly, gradually gets more. 但是现在的那个步骤 is 那个颠倒 right? It's like you don't even know the person you have sex. And then after you have your first encounter, what's your name again? Where are you from? Let's get to know each other. So like it's like completely switched. Or you rarely start off as friends either. Like actually 现在的人可能 they prefer to start off as romantic partners. People don't like to be friend zoned. It's like 像你说 oh you're just a good friend. 其实对方可能会觉得被冒犯. It's like you think I'm just a friend? Like I'm not more than that? 就他不会觉得说 oh like we had to start from friendship and then build up the intimacy level. 对，所以很不一样。其实我觉得我们人里面都有一个很深的渴望要被认识 But on the other hand 我们里面有一个很深的惧怕被真实的认识啊。对，我们其实我们自己都在 struggle 我们的这个 desire to be known 跟 the fear of being known 这个是很奇怪的，因为这个 fear of being known 其实就是 shame， 但是我们也很渴望被认识。真正的 love 我们讲的最 deep 的 love 是最 intimacy 这个字其实也就是 into me you see， 但是同样的你要把这个心打开，这个东西叫做一种 courage， 因为 courage 的这个字的字根就是 core， 就是 heart， open your heart， take a lot of courage。 所以其实像你们这种 Apple 我在想就是说 two sides right， 你想要被认识，可是你又很怕，大家也都把自己保护得很好。Well, but that's good, right? Because I shouldn't be opening up my heart to a stranger I just met online. Yeah. I need to have wisdom. Like, who are those people in your life that you really open up and you let them see inside? Not anybody. 其实你真的也需要去看这个人他够不够成熟。当你真的敞开心的时候，他能不能够接纳你？那 when you find that person, and usually, you know, that's like your family, 那你要真的去宝贵他，因为我觉得这种人其实也不多。Not everyone can actually handle someone else's true self, you think? Yeah. Actually, to be honest, there's a lot of even married couple, after so many years, and they got divorced. 然后那个太太就说我从来就不认识他，因为他从来没有把他的心向我打开过。所以这个的确是现代人的一个很悲哀的事情，就是说大家好像都在寻找什么，可是大家也都很害怕打开心。我觉得真的是一个悲哀啦，就是我们现在活的这个世界 with the dating apps, because essentially what's happening now, the dating market has become like a commodity. Like every person's like a commodity. 所以你就you try to look your best, present yourself the best, like everything the best because it's your first impression, everything. 但是 what ends up happening is 对方 they like that image of you. 他们喜欢的这个你，那个是真的你吗？那当然不是真的你嘛 because we all have our good days, our pretty days, our ugly days, you know? 所以 the bad thing about that is you already based your relationship off of something fake. 不是像以前 when you base your relationship off of a real relationship where you actually know each other 在社团里面，我看过你跌倒，我看过你犯错，我看过你跟别人生气，但是我还是接纳你，我还是爱你 and then I'm willing to be in this relationship with you and let's start there. It's like different. It's like I'm starting off this relationship
swiping. I'm already like yes, no. 我要买这个，我不要买这个。我觉得我们的那个 Facebook 都是 we put on the best， 我们最好的一面就给别人看。Instagram， 然后那个 其实 Facebook in a way 就是 very superficial， it's face value 。妈，你怎么想？你会觉得很恐怖吗？这个世界不是你所长大的世界。因为我也有看过一些经过这种 dating app， 然后成功 marry， 然后也蛮好的。我刚刚就在听你们在讲座，我心里面在想，我觉得真的都需要一个这个成熟健康的心态去看这些事情 ，be vulnerable。就是呈现你的一个软弱面，也总比说你呈现你一个虚假面好。我是这样想。其实你讲到 vulnerable 这个字就是中文叫做容易受伤的或者愿意把自己放在一个软弱的位置，脆弱今天如果我要跟你要进入到下一个 level 的认识的时候，其实我自己要先愿意进到那个 level。是有可能被你伤害的。对，我可能会跟你讲一些事情，你可能可以因为知道我而就选择拒绝我。但是我如果一直保护我自己，说我不能被你伤害，我们的关系可能就一直停留在很肤浅的几个层面。对，然后我也不能去期望说你先打开，然后我才跟进。所以这个是永远都是回到自己，就是说我愿意让你认识我多少，同时我也要承受我可能会被你伤害的可能性。这就是真的很需要很健康。Yeah, but it's also the revelation. It's like I'd rather be hated for who I am than loved for someone I'm not. Wow. So it's like 像如果你可以开始感觉到 you know that it's enough that you love yourself. It's enough that I accept myself. It's enough that I'm happy with myself. Like I'd rather you hate me for who I really am than you love me but you don't actually love me because you don't know me. So 我觉得这是一个 revelation. It's like 可能很多人都还是愿意妥协他们自己，像活在一种人家爱他们，但是 they don't actually love the real me. 那个也就不是真正的 love. 那种 love 也就非常的肤浅。那我也就不满足于这种爱啊。You know, so I don't want to live like that, you know, so I'd rather you hate me or I'd rather you dislike me, but at least I can be myself. 其实我们在讲，我很感动。我跟张伟结婚35年，张伟是真的完全知道我是一个怎么样的软弱破碎的人。那你是真的完全接纳我，所以没有弃绝我。虽然我常常还是会犯错，也常常还是会伤害你或怎么样，但是你仍然选择完全的爱我、接纳我。我觉得这个是我这一生最大的幸福。我觉得爸爸就是我刚刚讲的很 vulnerable 的人，他很容易承认自己里面的软弱，所以他其实是很有 courage 的。当初人家问我说为什么嫁给你爸爸，我说因为他很勇敢。我想说奇怪，我怎么会讲出这个字我觉得其实就是因为爸爸容易就是 be vulnerable， 很敞开。So he makes it easy for you to love him, to accept him. 反而觉得他很勇敢。其实也是因为你没有用一种眼光来 judge 我，所以是你让我更容易把我自己打开，而我有一种安全感，让我愿意打开来让你来接纳我 who I am， 我真正的我，而不用在你面前还一直常常需要假装。谢谢你。我们都需要这种安全感。对，希望你也找到像这样子的。Yeah, amen. Yeah, thanks for this conversation. 希望也有对大家有一些帮助。你们也可以留言，如果你们对我们今天讲的话题有什么的想法。So yeah, don't forget to subscribe and like this video or share this video if you found it helpful, and turn on that notification bell. See you in our next video. Bye bye. Bye.